twongeye kubaha ikaze rero mpereza ikaze umutumirwa w'uno munsi ni umuntu mukuru ntabwo ari ngombwa ko muvuga nawe arivuga. It is my pleasure to be with you today. I am Munyemana Jean Pierre and I am a field technician as well with specialization in horticulture. I do fruit seedlings distribution, the fruits nurseries, and I do love agriculture sector as well. And apart from that, I am current president of Rwanda Crop Science Student Association. The topic of today is sustainable agriculture practice. Actually, nowadays in that era of climate change, many climate activists consider agriculture as a best significant contributor of climate change, and we have as a community we have adopted this approach of sustainable agriculture. To me, that sustainable agriculture is the approach where to produce food production or to produce food, but with balancing three main pillars of sustainability, which are economical, social, and environmental as well. Ibyo bintu mu Kinyarwanda yakumva ari biki? Okay, ubundi nkuko nari mbivuze muri kino gihe turimo ibyo navuga kihindagurika ry'ikirere, ubuhinzi bufatwa nk'imwe muri secteur ikontribua cyane mu kwangiza ibidukikije. Benshi ntabwo babizi ariko niko bimeze buriya, kuko turabizi bino bihingwa byacu iyo bimaze kujya mu butaka hari ikintu bita decomposition, uko bibora hari gazi zizamuka mu kirere. Decomposition ni mu Kinyarwanda ni ukubora. Kubora. Hari gazi zizamuka mu kirere like nka methane, ndibaza ariyo benshi methane ni gaze methane abantu bashaka bayizi. So sustainable agriculture mu Kinyarwanda cyiza ni uguhinga dukomeza kongera umusaruro ariko duhuza ibisata bitatu, reka tuvuge category 3 cyangwa se pillars 3 za sustainability cyangwa se zo kubungabunga dukora kugira ngo habeho ubuhinzi burambye. Ibyo bikorwa rero bidusaba guhuza ingingo 3 z'ingenzi, guhuza ubukungu economical, environment ibidukikije, social n'imibereho y'abantu bo hanze. Ubwo umuntu duteza amatwi muri make yumve ko umutwe w'ikiganiro dufite uno munsi ni ubuhinzi cyangwa se ni ugukora ibikorwa bituma habaho ubuhinzi burambye, tureba uko twabijyanisha n'ubukungu, uko twakirinda iyo mihindagurikire y'ikirere ndetse n'ubuzima bwiza. Yes. Nkuko nabivugaga, durakeneye kugira ngo dukore, of course tuzamure umusaruro w'ubuhinzi, tubashe kugabura ino population iri kwiyongera ku isi, ariko nanone tubukore tubungabunga ubuzima bw'abantu. Muze ko nidukora ubuhinzi tutabyitayeho, babantu tuno turagabura bazaba bari gupfa. Nyine yasosho navugaga abantu bazari gupfa. Noneho ku ruhande rwa economical tuzabikora tuzamure unuza umusaruro production, economical abantu bazakira mu mufuka. Noneho niba uruko ubuhinzi bubungabunga ibidukikije sustainable, biodiversity uzaba urimo urayi preservinga nyine. Ariho no hano uzasanga ugaruka kuki kuri environment. Izo za pillars 3 rero uze kuzisanga muri sustainable agriculture practices. Tutarakomeza ariko nakongeraho, when we say sustainable agriculture practices, vice versa, we could say about also on regenerative agriculture. Regenerative agriculture. If you say regenerative agriculture, what the farmer out there can understand in Kinyarwanda, what is regenerative agriculture ni iki mu Kinyarwanda? Nabisobanura impamvu nifuje kubijyanisha. Ni ukuvuga ngo wena ndongera mbanza mu Cyongereza gato mu magambo make. Sustainable, we maintain what we have there. Regenerative make tubungabunga ibihari. Regenerative, we improve what we have there. In regenerative, we improve what we have there. Nuvuga ngo nuza sustainable tubungabunga ibyo dufite, regenerative twongera ibyo dufite. To mean that muri regenerative niba muri regenerative dufite gutera ibiti bifixing nitrogen n'urugero. Nuvuga ngo niba turimo turatera like
arinos akiminata cyangwa se arinos sinzi ikinyarwanda nabyita iyo ibyo biti bifixinga nitrogen cyangwa se byongera azote mu butaka uwo urimo urimprovinga soil with from unfertile soil to fertile soil cyangwa se ukaba urimo urimprovinga ubutaka from poor texture to good texture cyangwa se kuri bwa butaka bwari bworoheye bubasha gutwarwa n'isuri kugira ngo bubashe kugira structure iri strong niko nabivuga niba bwari buri coarse buhinduke rom niko nabivuga. Thank you so much. In case we are speaking about the regenerative and the sustainable, it means we have to producing what we can call a food by protecting the natural resources, by preserving our biodiversity, by using renewable energies and other activities or other practices which can maintain or improves our soil, our environment, and like something like that. I can exemplize some practices which can protect our natural resources, like when mu Kinyarwanda ibintu bishobora kuza kutwongerera inoza kutungabungira za natural resources zacu dufite mu butaka. Hari practice twita crop rotation cyangwa se gusimburanya ibihingwa. Crop rotation ni imwe muri practices abantu batitaho cyane ariko mu by'ukuri zidufasha kongera cyangwa se kurinda ubutaka bwacu kuba bwaba degraded. So niba uyu munsi twahinze ibirayi turafite ku minsi zitakuzahingamo ikindi gihingwa, ese tuzakurikiza iki? Urafite kuzahingamo igihingwa niba ibirayi bifite imizi miremire, ibyo bita deep root, urafite kuzahikiramo ikindi gihingwa gifite shallow root. What is the reason behind that crop rotation? Niba uyu munsi narahinze ibirayi bifite shallow root nazabisimbuza igihingwa gifite deep root, bivuze ngo bya birayi byasaruraga nutrients hano hejuru hafi. Niba nusubijemo igihingwa gifite imizi migufiye bisobanuye ko bwa butaka ndikumeza ngenda mbusarura cyane bworoha ku buryo byoroshye kugira ngo imvura nigwa hazabeho runoff, bwa butaka bube bwagenda. Actually, intercropping system is a good system as well, but it have disadvantages, many disadvantages. Once you are growing two crops with a different root system, you are in a dangerous zone in this reason. So biraza kunyura nimba ukoresha mu Kinyarwanda ndarasa ku ntego. Ni ukuvuga ngo niba urimo uragrowinga, let me take example, wenda se n'urugero soya, it is a shallow root, if it is a shallow root system, and you are growing help me to such a crop which have a drip, nayo ibigori bifite imizi miremire. Icyo nashaka kuvuga, yes, urimo urasarura nutrients ziri hano hejuru muri top roots cyangwa se muri top soil cyangwa se arable soil, bura butabweje buri fertile. Uko urimo urasaruramo nutrients icyarimwe urasarura nutrients ziri mu bwo hasi. Icyo bisobanuye ubutaka bwawe urimo urabuca intege. When rain is raining, iyo imvura iguye hari icyo bita runoff. Runoff ni kuri kuno nyine imvura itembana ubutaka bwo hejuru. Iyo ubutaka bworoshye ubutaka bwo hejuru buragenda. Iyo buvuyeho hasi hasigaye ubundi butaka nabwo butishoboye kuko nabwo bwamaze kugira ute, bwamaze gusarurwamo nutrients zazindi z'ubuzima buri hard, nabwo rero buzakomereza ko bugira ute bugende. Inama natanga, niba urimo uragrowing crops which have shallow roots, you have not to grow another crop which have a deep root, kuko icyo tugira ngo usarure nutrients zo hejuru, sezitaha uzasarure zini nutrients ziri mu butaka bwo hasi, mu butaka bwo hasi muri sizi ko nabwita ni subsoil cyangwa se deep soil, kugira ngo nazo noneho bwa butaka bwo hejuru nabwo buri kwisubira. Niba ugiye guhinga intercropping system, koresha ibihingwa byose bifite imizi ifite uburyo bumwe. Niba ari shallow root, byose ni shallow root, kugira ngo uyu munsi niwe wasaruye nutrients zo hejuru,
sezitaha uzasarura izo hasi izo hejuru ziri kwisubira mu buryo bumwe uzanabona n'umusaruro kuko nuhinga isazo nuhinga uri gusarura n'icyo zo hejuru uzabona umusaruro ukeneye none nutaha nawe nusarura izo hasi zaba zarisubira ubundi musaruro mwinshi ukeneye to dig double as you have mentioned is not sustainable, is insustainable, because in sustainable practice or in sustainable agriculture we are trying to never cultivate. Nowadays we are trying to never disturb our soil, to never dig, to never ploughing our soil. Okay, so no problem. So another activity I can mention is what we call irrigation. Ni kurufata amazi ugashyira ku gihingo. Iryo jambo niyo ntago abantu bose barumva. Namye mvuga what we call practice what we call irrigation. So irrigation have many methods. We know that drip irrigation, sprinkler irrigation, and many others. But I have to talk about the method which is sustainable. And I have to explain why we call it a sustainable method of irrigation. That method is drip irrigation. Drip irrigation. I want to show you how drip irrigation is a sustainable technique we have to adopt in sustainable farming. Once you have this hole, directly drop goes to this root system of this tree. This is a macadamia tegriflora, as you know. And if we are irrigating in this field, drop comes from this hole and directly goes to rooting system of this plant. This is what we are talking about. This system is what we call sprinkler irrigation. It is the type of irrigation which spread irrigation by turning in aerial. Is a system zizamura amazi mu kirere aho iyi niriya zifite wetting pattern zitandukanye. Nuvuga ngo yine irashobora gutosa muri kimwe cya kabiri, niba metero hagati ngini harimo metero 5 iratosa muri metero 2 n'igice kugira hariya. Iyo nibyo twita sprinkler irrigation. Hari